A los 18 ecos, la vida de Mariela se quebró como una vasa queda des lo alto de un acantilado. Hasta ese momento, había crecido en un pequeño asentamiento fronterizo, un lugar duro, envuelto por vientos polvorientos y horizontes infinitos. Ali, la pobreza no era un problema pasajero, sino una sombra constante que se colaba entre las paredes de adobe, recordando a todos que había dudas que nunca lograban pagarse. Su familia, agotada por ecos de sequía, malas cosechas y enfermedades que arruinaban cualquier esperanza, llegó a un punto desesperado. Few entonces cuando cometieron la decisión que cambiaría la vida de la joven para siempre, la entregaron a un grupo apache, a cambio de provisions, animales y la promesa de que saldrían adelante. Mariela nunca supo cuál de los adultos habló primero, and I quien fue exactamente el que cerró el trato. Lo único que recordaba con claridad eran las miradas, unas de vergüenza, otras de resignación, ninguna de amor. Aquel día no hubo lágrimas de parte de su familia. Quizá ya las habían derramado todas a lo largo de los ecos. Ella, en cambio, sintió como si una ola helada la arrastrara mar adentro. Y aun quiso protestar, su voz quedó atrapada entre sus labios. Los apaches del grupo que la recibió no eran como los relatos sensacionalistas que se escuchaban en las tabernas. No eran monstruos salvajes en seres sin alma. Eran hombres y mujeres que cuidaban de su comunidad con dedicación feroz, que respetaban la tierra y se movían por ella con una armonía que ninguna ciudad podría imitar. Pero para Mariela, en ese primer instante, todos eran desconocidos, todos eran un recordatorio del abandono. Entre ellos se encontraba Coda, un guerrero joven, de mirada firme y profunda, quien observaba todo con un silencio que parecía más antiguo que su identidad. El viaje hacia el territorio apache fue una experiencia que ella jamás olvidaría. En los primeros días, cabalgaba con las manos atadas no por crueldad, sino por temor que intentara huir y se perdiera en el desierto. Era una forma de protección disfrazada de cautela. Al principio, Mariela se resistió incluso a mirarlos a los ojos, pero pronto aprendió que ignorar su entorno solo intensificaba el miedo. Así que comenzó a observar la vida del grupo era disciplinada, organizada, casi coreográfica. Cada amanecer se levantaban antes que el sol. Unos se dedicaban a revisar trampas, otros al cuidado de los caballos, otros a rastrear señales en la distancia. Todos participaban. Nadie estaba de más. Al ver aquella dinámica, Mariela sintió un contraste doloroso con lo que había vivido en su hogar. La desesperanza hacía que muchos se rindieran sin intentar lucrar. Aquí, nadie aceptaba la derrota. Coda fue uno de los primeros en mostrar algo parecido a humanidad. Aunque era reservado, se acercaba a dar el agua, ajustar la manta que le servía de abrigo por las noches, o a darle un poco más de comida en su plato. Ella no sabía si era amabilidad o simple deber. Pero cada gesto era una chispa diminuta que iluminaba la oscuridad que levaba dentro. Una noche especialmente fría. Cuando el viento ululaba como un lobo hambriento, Coda se sentó cerca del fuego a pocos pasos de ella. Mariela no había dicho una sola palabra desde que salió de su hogar, pero él tampoco la presionaba. El silencio compartido, en lugar de ser incómodo, tenía una cualidad inesperadamente suave. El crepitar del fuego.
El olor a madera quemada, o la vastedad del cielo nocturno componían un escenario casi sagrado. Few entonces cuando ella rompió su propio voto de silencio y preguntó, con voz temblorosa, ¿por qué me compraron? Coda alzó la mirada hacia el cielo antes de responder. No compramos personas, contestó con calma. Aceptamos un intercambio para proteger. Tu familia lo pidió. Dijeron que no podían cuidarte. Aquellas palabras fueron una bofetada emocional. Había tenido tiempo para sospecarlo, pero escucharlo así, sin adornos, sin consuelo, fue devastador. Sin embargo, detrás de la dureza de la realidad, había algo más. La idea de que no la habían adquirido como mercancía sino como responsabilidad. Ali comenzó a formarse la primera grieta en el muro de desconfianza que ella había levantado. No era suficiente para confiar, pero sí para observar con más claridad. En los días siguientes, mientras caminaban o cabalgaban, Mariela empezó a notar cómo los apaches interactuaban entre sí. Las madres enseñaban a sus hijos con paciencia. Los ancianos contaban historias alrededor del fuego. Los jóvenes practicaban con el arco y el caballo. Era un mundo complejo, lleno de tradición y respeto. Y poco a poco, la idea de que estaba destinada al sufrimiento comenzó a desmoronarse. El momento que marcó el verdadero inicio de su nueva vida llegó cuando la desataron por primera vez. No fue un acto dramático ni una ceremonia. Simplemente, una mañana, una mujer llamada Aponi cortó las cuerdas que enlevaba en las muñecas. Aquí no eres prisionera Dio, pero tampoco eres libre de irte sola. Serías presa fácil del desierto. Si deseas cuidarte, aprenderás. Si un día deseas irte, lo hblaremos la sinceridad de aquella mujer atravesó a Mariela como un rayo. No había amenazas, no había chantage, había una opción. Y esa sola palabra, opción, era más poderosa que cualquier cadena omoneda.es a misma tarde, Coda la ofreció incineral a montar con más seguridad. Ella aceptó, timidamente. Cuando sus manos rozaron por accidente las de él al ajustar las riendas, sintió algo extraño, una mezcla de familiaridad y electricidad. No sabía qué era, no podía interpretarlo pero en su pecho algo se movió. Es fue el verdadero comienzo. La venta fue el $1. Pero el inicio de una nueva vida fue el primer instante en el que ella comprendió que, tal vez, no estaba destinada a ser una víctima, sino alguien que podía renacer. Tras los primeros días en territorio apache, Mariela comenzó a darse cuenta de que la vida que ahora tenía delante no era una condena, como había supuesto al principio, sino un desafío que exigía valencia, observación y un corazón dispuesto a desaprender para volver a aprender. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de entender un mundo completamente distinto al suyo, uno don cada detalle desde el amanecer hasta la forma. De compartir la comida tenía un significado profundo. El campamento don Vivian no era permanente. Los apaches eran un pueblo que se movía siguiendo las estaciones, los recursos y las necesidades de la tribu. Cada vez que levantaban el asentamiento para trasladarse, Mariela observaba con creciente fascinación la eficiencia con la que todos colaboraban. Las mujeres desmontaban las estructuras de los tipos sin perder tiempo. Los niños recogían utensilios y objetos pequeños. Los hombres vigilaban el terreno circundante buscando rastros de animales o posibles amenazas.
Era como ver un organismo vivo moverse con perfecta sincronía dado al principio, Mariela se sente torpe, inútil incluso. No sabía cómo ayudar en IQ era apropiado hacer o no hacer. Lo único que tenía era su voluntad de aprender, y esa voluntad empezó a dar frutos gracias a Aponi, la mujer que la había liberado de sus ataduras. Aponi se convirtió en una especie de puente entre su antiguo mundo y este nuevo. Con paciencia, comenzó a enseñar tareas sencillas, como moler el maíz, como tejer cuerdas delgadas con fibras vegetales, como preparar ciertas hierbas medicinales que la tribu usaba para aliviar dolores y heridas menores. Mariela cometió errores constantemente. Derramaba agua, se olvidaba de pasos importantes, arruinaba nudos que parecen imposibles de deshacer. Pero Aponi nunca la humilló en la levantó la voz. Su filosofía era clara. Uno aprende cuando se permite fallar. Y esa actitud, tan diferente a la severidad y el desdén con los que había sido tratada en su hogar de origen, la desconcertaba. Su propia madre había sido rígida, dominantemente exigente, siempre esperando resultados perfectos sin ofrecer instrucciones claras. Aquí, en cambio, la enseñanza iba de la mano de la paciencia. Con el paso de las semanas, Mariela comenzó a sentirse menos invisible. Algunos niños se acercaban a observarla mientras trabajaba y, eventualmente, la ofrecían sonrisas tímidas o le traían pequeños regalos, una pluma, una piedra brillante, un trozo de cuero. Para ellos, la extranjera era un misterio, pero no un peligro. Para Mariela, aquellas pequeñas muestras de afecto eran como gotas de agua cayendo en una tierra seca. Coda, por su parte, se mantuvo cerca pero nunca invasivo. Él observaba más de lo que hablaba. Cuando Mariela practicaba montar, él se encargaba de ajustar la silla, de dar consejos breves pero útiles, de enseñarle cómo usar la postura del cuerpo para comunicarse con el caballo. Poco a poco, ella descubrió que Coda tenía una sensibilidad silenciosa, una forma de cuidar que no necesitaba palabras. Era un hombre que demostraba más conexiones que con discursos, y Mariela, que había crecido rodeada de promesas incumplidas y voces vacías, comenzó a valorar esa cualidad más de lo que podía admitir. Uno de los primeros momentos significativos en su proceso de adaptación ocurrió una tarde, cuando la tribu organizó una pequeña ceremonia para celebrar el regreso de un grupo de cazadores. El aire olía a carne asada y hierbas dulces, y el cielo, teñido de una naranja espectacular, parecía un manto de fuego suspendido sobre sus cabezas. Las mujeres pintaban el rostro de sus hijos con símbolos de protección. Los hombres marcaban figuras en el suelo para explicar rutas de casa, y los ancianos cantaban canciones que contaban historias antiguas. Mariela observaba todo desde un rincón, sintiéndose como una sombra. Fue entonces cuando Aponi se acercó a ella y le dio con una sonrisa cálida. Si solo miras desde lejos, nunca sentirás que perteneces. Vm. La tomo del brazo, suave pero firme. Y la condujo hacia el círculo don los demás se reunían. Al principio, Mariela sintió la mirada de todos caer sobre ella, una sensación incómoda, casi sofocante. Pero pronto descubrió que no había juicio en esos ojos, sino curiosidad y apertura. Una niña se acercó a darle una tira de cuero decorada con cuentas azules. Un anciano la hizo un gesto respetuoso con la cabeza. Coda,
desde el otro lado del fuego, le dedico una mirada que dichia sin palabras. Estas bien aquí. Y ese nació la primera vez que se sintió parte del grupo. Aunque no entendía por completo lo que eso significaba. Era como si hubiera dado un pequeño paso hacia una puerta que siempre había estado cerrada por ella. A medida que pasaron los días, Mariela empezó a absorber la cultura apache con una profundidad que no esperaba. Aprendió que los apaches valoraban la libertad por encima de todo, que la tierra no les pertenece sino que ellos pertenecen a la tierra, y que la comunidad era una red en la que cada persona tenía un papel esencial. Nada de eso se parece al mundo rígido y jerárquico al que estaba acostumbrada. Aquí, incluso alguien como ella, una joven traída desde lejos, podía encontrar un espacio para el verdadero cambio interno. Luego cuando participó en su primera tarea de responsabilidad, acompañar a las mujeres a recolectar plantas medicinales. No era una actividad peligrosa, pero sí exigía conocimiento del terreno y atención. Apone le dio que confiaba en ella, y aquellas palabras fueron un golpe directo a su corazón. Y esa confianza la hizo caminar con más seguridad. Y aunque al principio temía cometer un error que afectara al grupo, poco a poco comenzó a disfrutar la sensación de tener un propósito. Durante esa excursión, Mariela descubrió algo que se convertiría en parte fundamental de su vida futura. Tenía un talento natural para identificar patrones en la naturaleza. Era capaz de recordar el olor, el color y la forma de las plantas con una facilidad sorprendente. Apone lo notó enseguida, y le dedicó una sonrisa llena de orgullo. Tienes oídos atentos, le dio. Eso es más valioso que cualquier habilidad que pueda enseñarte. Es elogio cuedo, grabado en el corazón de Mariela como una marca embor su proceso de adaptación no fue lineal. Hubo días de soledad, noches en las que lloraba en silencio recordando su antigua vida, y momentos en los que se sentía fuera de lugar. Pero cada vez que tropezaba, había una mano apache dispuesta a levantarla. A veces era Apone, a veces era un niño, y muchas veces era Coda. Finalmente, tras varias lunas compartiendo vida, tareas y silencios con la tribu, Mariela comprendió algo fundamental. Había llegado como una extraga. Pero empezaba a cuidarse como alguien que podía ser parte de ese mundo. No por obligación, no por miedo, sino porque, por primera vez en su vida, empezaba a sentirse vista. Útil y valor eta.ese era el verdadero inicio de su transformación. El vínculo entre Mariela y Coda no nació de un instante de pasión en ideal arrebato romántico. Nació más bien de una acumulación de silencios compartidos, de miradas que decían más que cualquier palabra, de pequeños gestos que moldearon una relación tan profunda como inesperada. En aquel mundo apache, donde la vida era dura pero también llena de significado, el cariño no se declaraba de inmediato, se demostraba con actos constantes, con presencia, con lealtad. Y Coda fue, desde el principio, un ejemplo silencioso de esa forma de amar. Mariela, por su parte, dudaba de sí misma. Aunque ya no se sentía una intrusa, tampoco creía que mereciera algo más que lo que siempre había tenido: desprecio, abandono y una existencia en la sombra. Pero cada día que pasaba junto a Coda desafiaba esa idea. Él la trataba con un respeto genuino,
Un respeto que ella nunca había conocido en su vida anterior dado empezó con las lecciones de equitación. Coda, experto genit, mostraba una paciencia infinita al enseñarlo. A veces, cuando ella se frustraba por perder el equilibrio o no entender una instrucción, él simplemente la observaba con calma, esperando a que respirara y volviera a intentarlo. No fuerzas al caballo, le decía. Lo guías. Él siente tu miedo antes de que te lo admitas. Si ti no confías en ti, él tampoco en ti. Aquellas palabras resonaban en Mariela más allá del contexto del caballo. Era como si Coda hablar de ella misma, de su capacidad para enfrentar su nueva vida. Poco a poco, las lecciones comenzaron a convertirse en algo más. No habían notado el momento exacto en que la dependencia mutua había empezado a formarse. Era como una semilla que, sin que nadie la mirara directamente, brotaba bajo la tierra fértil del respeto y crecía hacia la luz, convirtiéndose en crítica. Hubo un día particular que marcó un antes y un después. Habían salido juntos a recolectar raíces para una medicina que necesitaba un anciano enfermo. El viento era frío, y las nubes anunciaban lluvia. Coda caminaba unos pasos adelante, atento a cualquier movimiento o ruido extraño, mientras Mariela lo seguía cargando una pequeña bolsa de cuero. De pronto, el cielo comenzó a oscurecer más rápido de lo previsto. Y una tormenta repentina las obligó a buscar refugio en una cueva no muy lejos. Dentro de aquel refugio improvisado, Mariela sintió por primera vez que estaba sola con él. Realmente sola, sin la mirada del campamento. Sin el ritmo del trabajo, sin el ruido cotidiano de la comunidad. Coda encendió un pequeño fuego, y el resplandor naranja iluminó sus rostros. Mariela se dio cuenta de que él la miraba con una expresión distinta, más suave, casi vulnerable. No era la mirada de un guerrero. Era la de un hombre que veía más allá de la superficie. ¿Tienes miedo? Le preguntó él, con la voz baja, casi un susurro. Mariela negó con la cabeza, aunque sus manos temblaban ligeramente. No es la tormenta, Dio. No sé si pertenezco aquí. A veces pienso que cualquier día alguien me recordará que no soy parte de esto, que solo estoy aquí porque fui entregada. Coda tardó en responder, como si buscara las palabras exactas para no herirla. No es lo que pasó contigo, Dio, finalmente. No es un intercambio, en hay una carga, en hay una prisionera. Eres alguien valiente. Alguien que aprende rápido. Alguien que escucha. La tribu te ve. Yo te veo. Y esas últimas palabras hicieron que Mariela sintiera el corazón apretarse dentro del pecho, como si algo que había estado dormido durante ecos despertara de golpe. Nadie la había visto así en toda su vida. Nadie la había mirado como si fuera digna. La tormenta duró apenas una hora, pero fue suficiente para que entre ellos ocurriera un cambio sutil pero irreversible. Cuando volvieron al campamento, ya no caminaban simplemente juntos, caminaban sincronizados, atentos el uno al otro. No se tocaban, pero la distancia entre ellos era distinta, más cálida, más íntima sin necesidad de gestos evidentes. Días después, ocurrió otro momento importante. Mariela estaba aprendiendo a usar el arco. Su primera flecha no llegó en la mitad del camino hacia el blanco. La segunda fue peor. Cayó a sus pies. Ella bufa frustrada, mientras algunos niños ríen con inocencia. Coda se acercó,
colocandos detrás de ella. Permitin, Dio suavemente. Sus manos rodaron las de ella, ajustando la postura. Mariela sintió la calidez de su cuerpo cerca del suyo, pero no fue un calor incómodo, sino no que la hacía sentir protegida, firme. Respira la susurro. Mira el blanco como si fuera parte de ti. No obligues al arco. Déjalo trabajar contigo. La flecha voló. No acertó al centro, pero si rozó el borde. Mariela soltó el aire, sorprendida. Eres buena, dijo él, sonriendo por primera vez de forma abierta, una sonrisa genuina, luminosa. Aquel gesto, tan simple, tan humano, la dirigió por dentro. Y así, el carico fue creciendo en silencio. Coda buscaba excusas para estar cerca de ella, aunque fuera por un minuto. Mariela, sin darse cuenta, recorría el campamento con la mirada hasta encontrarlo. Cuando se cruzaban, ambos compartían pequeñas sonrisas que nadie más parecía notar. Pero que para ellos eran una conversación entera. El punto decisivo legó una noche. Durante una celebración en honor a los cazadores. La música hecha con tambores resonaba en el aire, y las llamas del fuego iluminaban rostros, plumas y movimientos. Mariela estaba sentada entre las mujeres, observando. Coda, desde el otro lado, la buscó con la mirada. Cuando la encontró, caminó hacia ella con una determinación tranquila. ¿Quieres bailar? Preguntó. El corazón de Mariela dio un salto. Nunca había bailado en su vida, y mucho menos en una ceremonia apache. Pero cuando él extendió la mano, ella la tomó. El baile no fue un acto romántico en el sentido común. Fue más bien un intercambio espiritual. Los movimientos eran suaves, conectados a la tierra, al ritmo del tambor, al latido del corazón. Coda no la guiaba con fuerza, sino con presencia. Y Mariela, por primera vez, sintió que su cuerpo podía mover sin miedo al juicio. En ese instante, lo entendió. Lo que sentía por él no es solo gratitud. Era algo más profundo. Algo que la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo. Algo que, sin haberlo buscado, la había encontrado allí. En ese rincón del mundo donde nunca imaginó sentir amor. Y fue entonces, justo entonces, cuando nació el vínculo que cambiaría la vida de ambos. El carico que había nacido lentamente entre Mariela y Coda crecía como una fogata que empieza con brasas tímidas y, poco a poco, se convierte en un fuego firme. Pero en la vida apache, nada profundo se consolidaba solo con emociones. Todo debía demostrarse en acciones, en valencia, en la capacidad de enfrentar el mundo con honor. Y sin que Mariela lo supiera, estaba a punto de entrar en una etapa crucial. Una prueba que pondría en evidencia quién era realmente. Y que lugar merecía en la tribu. La prueba no era un desafío oficial ni una ceremonia anunciada. Surgió de la vida misma. Una mañana, mientras la tribu preparaba sus tareas diarias, un grupo de cazadores regresó de una exploración con noticias inquietantes. Habían visto humo desconocido cerca de uno de los canones que la tribu usaba para recolectar agua. No sabían si se trataba de extranjeros, forajidos o incluso otra tribu. Cualquier presencia inesperada significaba riesgo. Los ancianos se reunieron en un círculo para tomar decisiones. Entre ellos estaba Coda, que, aunque joven, había demostrado suficiente madurez como para ser consultado. El plan era simple.
Un grupo reducido iría a investigar. Mariela no estaba destinada a participar. No era guerrera ni exploradora. Pero el destino decidió otra cosa ese día. Una de las mujeres encargadas de las tareas de medicina, llamada Nisa, enfermó repentinamente. Ella era la única que sabía preparar un ungüento imprescindible para las heridas que podían ocurrir durante una expedición. Sin ese ungüento, una simple cortada en el desierto podía infectarse peligrosamente. La única persona que había aprendido los pasos, además de Nisa, era Mariela. Apone la buscó con urgencia. Necesitamos el ungüento, Dio. Y necesitamos que lo prepares rápido. Los exploradores parten en menos de una hora. Mariela sintió un vuelco en el estómago. Aunque había aprendido la receta, nunca la había preparado sola desde el principio. Era una mezcla delicada, corteza seca molida, raíces hervidas a la temperatura exacta, resina caliente que debía remover sin dejarla quemar. Un error podía arruinar todo. ¿Y si lo hago mal? Preguntó, con voz temblorosa. Apone puso una mano sobre su hombro. Confío en ti. Hazlo como te enseñé. Tu corazón sabe lo que tus manos deben hacer. Y Mariela entró al tipi de medicina. El interior olía a hierbas, humo y tierra húmeda. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor en sus dedos. Cerró los ojos y recordó las instrucciones de Nisa palabra por palabra. Luego se puso a trabajar. Removió la resina hasta que logró la viscosidad adecuada. Trituró la corteza con calma, ignorando los nervios. Acadió las raíces poco a poco, cuidando la temperatura del fuego como si cuidara el pulso de un ser vivo. Cuando terminó, la mezcla tenía el color y el aroma exacto. Apone sonrió al verla. Lo has hecho bien, Dio. Lévalo ti misma. Aquello la tomó por sorpresa. ¿Yo? Sí. Nisa dice que quien prepara el remedio debe entregarlo con sus propias manos. Es una muestra de intención pura aunque y tímida, Mariela aceptó. Camino hacia el grupo de exploradores, entre ellos Coda. Cuando él la vio acercarse con el pequeño cuenco, su mirada se ablandó ligeramente. Gracias le dio, recibiendo el ungüento. Lo prepares ti misma, ¿verdad? Ella asintió. Lo necesitaron. Coda la observa un momento más, como si quisiera decir algo, pero finalmente se giró para marcharse con los demás. Ella lo vio alejarse, sintiendo un nudo en el pecho que no sabía si era orgullo o dio la expedición se extendió más de lo previsto. Una noche. Luego dos. Luego tres. La tribu comenzó a inquietarse. Mariela no podía dormir. Se preguntaba si su ungüento había sido suficiente, si el grupo estaría bien, si Coda estaría a salvo. La respuesta llegó la tarde del cuarto día. Los exploradores regresaron, pero en condiciones críticas. Dos hombres venían heridos, otro apoyado sobre un campesero, y todos mostraban señales de haber sido atacados. La tribu corrió a asistirlos. Mariela, sin pensarlo, se lanzó a ayudar. Su corazón latía en su garganta. Coda venía al final del grupo, cubierto de polvo y con una herida profunda en el brazo. No era mortal, pero sangraba demasiado. Cuando la vio, sonrió con alivio. ¿Tu ungüento? No salvo le dio, antes incluso de que ella hablara. Mariela se arrodilló a su lado, limpiando la herida con cuidado. La cercanía hizo que se le apretara el pecho.
No hables le dio, tratando de mantener la voz firme. Degem ver. Confía en que lo prepararías bien, susurró él. Ella se detuvo un segundo, sorprendida. ¿Cómo podías estar tan seguro? Porque vi dio él, con ese simpleza que siempre la desarmaba. Te vi aprender. Te vi esforzarte. Y te veo. Cada día, Mariela vio la mirada para esconder el temblor de sus emociones, pero Coda levantó una mano y toca suavemente su mejilla, como si necesitara confirmar que ella era real. Fue la primera vez que él la toca así, no como maestro, ni como protector, sino como alguien que estaba empezando a amarla. Después de atender a todos, los ancianos convocarán una reunión. Explicarán que la actuación de Mariela durante aquellos días había sido de enorme valor. No solo había salvado a hombres importantes para la tribu, sino que lo había hecho sin obligación, sin esperar nada a cambio. El espíritu habla a través de los actos, dio uno de los ancianos. Y tu espíritu ha hablado con fuerza. Aquel reconocimiento público la hizo lograr sin poder contenerse. No de tristeza, sino de algo que nunca había conocido, pertenencia. Era la primera vez que una comunidad entera la miraba como alguien valiosa. Coda se acercó después de la reunión. ¿Sabes por qué esta es una prueba importante? Preguntó. Mariela sacudió la cabeza. Porque ahora ya no eres la joven que trajeron. No eres un intercambio. No eres una duda. Hizo una pausa, acercándose un poco más. Ahora eres una de nosotros. Ese momento solo su destino. Fue la chispa que transformó su vínculo con Coda en un lazo inevitable, profundo, destinado a crecer. Una prueba que no buscó, pero que la convirtió en alguien indispensable para él y para la tribu. El reconocimiento público que Mariela recibió, después de salvar a los exploradores, marcó un antes y un después en su vida dentro de la tribu. Para más allá del prestigio o el respeto, lo que realmente cambió fue la forma en que ella misma comenzó a verse. Ya no era una joven entregada por necesidad, ni una visitante que debía demostrar su valor para no ser rechazada. Ahora era una mujer que había construido un lugar propio, sostenido por sus manos, su trabajo y su espíritu. Los días que siguieron estuvieron llenos de una calma cálida y una sensación de renacimiento. La tribu la trataba con una mezcla de cariño y admiración. Algunos niños la seguían para pedirle que les contara cómo se hacían los ungüentos. Las mujeres la invitaban a conversar mientras tejían o preparaban comida. Incluso los ancianos la observaban con respeto, reconociendo en ella una fortaleza calada que pocos habían visto al principio, pero el cambio más profundo no venía de la tribu, sino de Coda. Después de su herida, Coda tardó días en recuperarse. La cortesía usual entre ellos se fue transformando en una intimidad silenciosa que crecía cada vez que ella se acercaba a Corallo. Él la observaba con una devoción que ya no se esforzaba por ocultar. Y Mariela, aunque tímida, correspondía a esa mirada con una mezcla de ternura y deseo contenido. Cada momento entre ellos se sentía cargado de una energía que no habían nombrado, pero que ambos reconocían. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas y el viento soplaba con suavidad, Coda la invitó a caminar fuera del campamento. Era una noche tranquila, una de esas en las que el mundo parece detenerse para escuchar.
Mariela aceptos en pensarlo dos veces, caminaron en silencio al principio. La luna bagaba la tierra con un brillo platido que iluminaba sus rostros. Mariela sintió que su corazón late más rápido de lo normal. Mariela comenzó coda, su voz profunda pero suave, hay algo que he guardado desde hace tiempo. Ella lo miró expectante. Cuando llegaste, continuó él, no sabía quién eras en que destino te esperaba. Solo veía una joven asustada y perdida. Pero también veía fuerza. Veía un espíritu que no quería romperse, aunque el mundo lo hubiera intentado. Mariela sintió como sus ojos se humedecen. Y con el tiempo, prosiguió coda, entendí que esa fuerza y esa luz no venían de la tribu. Venían de ti. Hizo una pausa, respiró hondo. No quiero que vivas aquí solo porque no tienes otro lugar. Quiero que estés aquí porque lo eliges. Porque eliges estar conmigo. Mariela sintió un temblor recorrer su cuerpo. Sus manos que antes habían sido inseguras, ahora se movieron por voluntad propia para tomar la de él. Coda. Yo si elijo estar aquí, susurró. Te elijo a ti. Aquel instante marcó la unión de dos almas que habían nacido en mundos distintos, pero que se encontraron. Don nadie lo esperaba. No hubo declaración extravagante, ni promesa adornada. Solo decir sinceros, mirandos a los ojos bajo la luna. Días después, coda pidió formalmente a los ancianos que reconocieran su unión. En la tradición apache, no se trataba simplemente de casarse, era un compromiso espiritual entre dos personas que decidían caminar juntas bajo la bendición de la tierra, el cielo y la comunidad. Los ancianos aceptaron sin reservas. Sabían que ya habían sido pareja mucho antes de pedir permiso. Sus corazones ya estaban entre las dos. La ceremonia fue sencilla, hermosa y profundamente simbólica. Mariela, vestida con un atuendo confeccionado por las mujeres de la tribu, lavaba plumas en el cabello y un pequeño collar de cuernos que ella misma había tejido. Los colores representaban el camino que había recorrido, el azul, por el cielo que la había acompañado en su viaje, el marrón por la tierra que ahora la sostenía, y el rojo por la vida y el amor que había encontrado. Coda, con el torso descubierto y líneas pintadas en los brazos, camino hacia ella con una expresión tan sincera que a Mariela se le formó un nudo en la garganta. Frente al fuego central, ambos entrelazaron las manos mientras los ancianos recitaban palabras que hablaban de unión, equilibrio y respeto mutuo. Que tus pasos sigan los sayos, dio uno de los ancianos. Y que juntos encuentren el camino que la vida tenga para ustedes. Mariela sintió un calor recorrerla de pies a cabeza. En ese momento, ya no había rostro de la joven Vendida, abandonada y perdida que había legado meses atrás. Había renacido. Era una mujer que había encontrado amor, propósito y una voz. Después de la ceremonia, coda la llevó a un lugar especial, una pequeña colina desde donde se veía todo el valle. Ali bajo las estrellas, la abrazó por primera vez sin temor a ser visto, sin reservas ni silencios contenidos. Eres mi amor, le dijo, rozando su frente con la de ella. Mi compañera. Mi vida. Mariela cerró los ojos, sintiendo la seguridad de sus brazos y la paz que siempre había buscado. Y tú eres el mío, respondió. Desde ese día, su vida juntos se convirtió en una historia compartida.
ella ayudando a las mujeres en medicina y ceremonias, el guiando al grupo en expeditions y protección. Para lo más importante era lo que compartían en lo íntimo, risas, complicidad, sueños. Noches bajo el cielo infinito y en amor que se fortalece con cada amanecer. La tribu las veía como una pareja poderosa. Y con el tiempo, la historia de la joven Vendida, que se convirtió en la única mujer que Coda amo pasó a ser una de esas narraciones que se contaban alrededor del fuego, inspirando a todos. Un relato de cómo dos mundos distintos pueden unirse cuando el respeto, la paciencia y la valencia abren espacios que antes parecían imposibles. Mariela no solo encontró amor, encontró libertad, encontró identidad. Encontró su hogar. Y cada, el guerrero que nunca había creído en el destino, finalmente comprendió que el amor también era una forma de valencia. Que amar a Mariela no solo lo hacía más fuerte, sino más humano.